Ja, klokken er 3 hos jer, måske hvis du er i Danmark. Hvordan har din dag været indtil nu? Har du haft en god, produktiv, spændende dag? Det har jeg, tror jeg. Faktisk har jeg et problem på min hjemmeside, som jeg ikke kan finde ud af, men det skal nok løse sig. Problemet skal nok flaske sig. I dag skal det handle om noget, som jeg har kaldt, hvad har jeg kaldt det? Adverbs of time. You know what? I'm not even sure if that's the right way to refer to them. That's what I'm calling them, adverbs of time, for today at least. We'll get into it, it'll make some sense. Let's start simple, right? Hvordan siger man tomorrow på dansk? I'm going to write in the chat here. Hvordan siger man... det blæser udenfor. Tomorrow på dansk. Skriv i chatboxen, write in the chat if you know how to say tomorrow in Danish while I just close my window. There's a lot of rhyming going on. Hold up. 2 sekunder. Way too much wind coming in. World's most, I don't know how to say, the noisiest chair in the world. I need a new chair. Anyway, hvordan siger man tomorrow in Danish? Simple question, it's not a trick question, but you'll see why I'm asking you, because it's going to lead into the rest of the stuff, this good Danish stuff that I've got for you. Hvis du ved det, skriv i kommentarfeltet, right in the comment section. I morgen, Andreas, præcis. Det er bare stavning, just the spelling, you need to write i morgen, like this. I morgen. So now you see why I've asked you that, because now, hvordan siger man this morning? Hvordan siger man this morning? Jeg skriver lige. Sådan der. Nogle idéer. I morges, Darren right, sådan. Præcis, i morges, yeah. So you can see why I asked you, right? Because often people want to say this morning and they say i morgen, but i morgen means tomorrow. So you have this S version, i morges. What about, let's do one more. What about if I say in the mornings, like in general, in the mornings, da da da. Så hvordan siger man in the mornings in Danish på dansk? In the mornings. Is that what you say? Yeah. I guess you'll be without S even in English, right? You say in the morning when you speak in general, like, oh no, in the morning I drink coffee. In the morning I always brush my teeth. It's a good thing to do. Om morgenen, sådan, præcis, om morgenen. You're just missing an extra E and an N. Morgenen, om morgenen. Yeah, exactly. So let's practice a little bit, why not? Let's tell each other what we do. Om morgenen. I'll give an example. Om morgenen, ja, drikker jeg kaffe 100%. Jeg skal have 2, måske 3 kopper for at komme i gang. Hvad med dig? Hvad laver du om morgenen? Det er så typisk, jeg laver kaffe. Om morgenen, I would like to say, om morgenen strækker jeg mig, I stretch, strækker jeg mig. Om morgenen strækker jeg mig. Men det er ikke altid først, når jeg vågner. Der skal gå lidt tid. Først skal jeg have kaffe, jeg skal måske læse, skrive, arbejde lidt. Og så nu omkring, nu for eksempel klokken 11 hos mig, 12, så strækker jeg mig. 3 er for lidt til mig. 3 er for lidt? Er det? Okay, fair nok. Du vandt så, you won. Jeg sagde ikke, at det var alt, som jeg drikker. Det er kun, at jeg drikker 3 om morgenen. Så kunne det være, at
in the afternoon, or in the afternoon, then I drink some more. So with that in mind, let's continue that pattern. How do I say this afternoon? This afternoon. So we had imorgen, imorges, past tense, om morgenen. How do you just say the afternoon? Hvordan siger man afternoon på dansk? Selvfølgelig på dansk, ikke på tysk, eller fransk, eller spansk. For det, spansk kunne vi måske tage, men de andre, det kunne vi ikke. Afternoon. Eftermiddag. Præcis, Andreas. Sådan. Så i eftermiddag kunne jeg sige. I eftermiddag. For example, if I was going to say, this afternoon, I'm gonna do this. Right now it's 11 o'clock here, so I can say, i eftermiddagen skal jeg, blah, blah, blah. Yeah. Sådan. So what if it was yesterday afternoon? Hvordan siger man yesterday afternoon på dansk? It's really cool because there are words for it in Danish. There's not really words for some of these things in English. You have to say it in a long, drawn out sort of way. Hvad tror I? Hvad tænker I? Hvad synes I? Jeg bruger bare dem alle sammen. I går eftermiddag. Det er godt gæt. I går eftermiddags med S. Men vi kan faktisk bare sige i eftermiddags med S. Before we had i morges with an S, and now we have i eftermiddags with an S. So there's this pattern of, often when you're talking about the past, you use this S version. So what then if we're saying again, in general, in the afternoon, I do this thing. I eftermiddags. Mere generelt. Jeg skal sætte mig ordentligt. Hvad siger I? Sorry, squeaky chair. Nogen der ved det? Nogle idéer? If we use our pattern from the first example, we kind of do the same thing, right? So when we were talking generally about in the morning, I do this, I do this, I do this, we use this construction of and then the definite form, if you like, you're saying the morning, the morning, morgen. So we do the, I did change this chair. We do the same thing eftermiddagen. Eftermiddagen. Ikke også? Ja, det er godt. Om eftermiddagen. Så hvad laver du om eftermiddagen? Om eftermiddagen generelt arbejder jeg faktisk. Ja, det kan være, at jeg går en tur med min hund om eftermiddagen. Det gør jeg også om morgenen, men jeg gør det om eftermiddagen. Og så arbejder jeg faktisk. Ja, hvad med dig? Hvad laver du generelt om eftermiddagen? Skriv i kommentarfeltet. Hvad laver du om eftermiddagen? I eftermiddags. I eftermiddags, hvad laver jeg i eftermiddags? Ja, jeg lavede ikke noget særligt. Jeg arbejdede, det gjorde jeg. Jeg gav nogle lektioner.
Sådan, du ser fjernsyn, og du lærer dansk. Sådan, det kan jeg godt lide at høre. Du ser fjernsyn, sådan, du retter det. Perfekt. Så lad os tage en anden, måske 1 eller 2 mere. Hvordan siger man, what do you say in English even? Early morning, you know, like before noon, you say in Danish. So, yeah. Hvordan siger man det? Ved du? Vi har eftermiddag, og vi har også before noon. I ved det godt. Tidligere om morgenen, det er et godt guess. Good guess. But that would just mean early in the morning. So it's called formiddag. Vi har formiddag og eftermiddag. Så nu kan vi bare bruge det samme. Når vi snakker generelt, så om formiddagen. Sådan her. Skriver jeg det rigtigt? Ja, det tror jeg. Sådan. Og hvis det var i går, if it was yesterday, the past tense, what would it be? Yesterday, pre-noon, early morning, I think we just say in English. It's not, like I said, there's not a word for it. Good guess, Andreas, men nej, formiddags, i formiddags. Again, just add the S, use this S form. There isn't anything called i gårs, it's just i går, yesterday. I går. So this one is a little bit different with i går. Because it's already the past, right? So there's not really any i gårs. You could say things like i går eftermiddags. Ikke også? I går eftermiddags. I går eftermiddags. I formiddags, i eftermiddags, i går eftermiddags. That kind of means the same. Yesterday afternoon. You could also say, what if I ask you? We had earlier i morges, meaning this morning, sort of the past. But that tells me that it was the morning of today, right? If I tell you now, i morges, så jeg ud til byen, that means this morning I went out into the city. What if it was yesterday morning? Hvordan siger man yesterday morning på dansk? Det er det samme på tysk, sådan. Det er godt, når man kan tysk. Det hjælper ret meget. Også engelsk, synes jeg, men lige det her det er meget anderledes i forhold til engelsk. De matcher ikke så godt. Jeg kan godt lide det. Klik! Det er meget rart. Hvad kan man her? Nej, ikke nogen idéer. Det vil hedde i går, what was it I even said? Yesterday morning, i går morges. I går morges. So we keep the S on the morges and we just use i går morges. Sådan.
Likewise, it could be i går formiddags, i går eftermiddags, i går nat, right? Last night. But last night is an interesting one, and that's actually what inspired this video. Because on another video, it wasn't you, Andreas, was it? Somebody commented about this on a video. Now I forgot who it was, so I'm sorry if it was you. But how do I say, for example, tonight? Hvordan siger man tonight på dansk? Hvad hedder tonight på dansk? I nat skal jeg hænge ud med Danish. Nej, det skal jeg ikke. I natten. Ikke i natten, men bare i nat. I nat. I nat. Yeah, so that means tonight. So tonight, what am I going to do tonight? Tonight, i nat skal jeg sove nok. Probably sleep. This is why I say it doesn't match well with English, because I just realized in my own mind that sort of in English when we say tonight, really what we mean is this evening. We say i aften, right? I aften is this evening, but again, in English we often say tonight, referring to this evening, like I'm going to go out this evening, I'm going to go and play some music. I aften skal jeg ud og spille musik. Yes? I nat is much more referring to the night. So for me, in my Danish mind, that would say it's late, right? It's not really an evening thing, it's more into the night. You're talking getting into 10, 11, 12 at night. Anyway, i nat is tonight. So the question came because then how would I say last night? Hvordan siger man last night? Jeg skulle måske også skrive det i nat, tonight, og så last night. Sidste nat. Nej, jeg forstår hvorfor du siger det, og det giver lidt mening, men det er også lidt forkert faktisk. Jeg så også, du skrev midt om natten. Det er fantastisk. Jeg vender tilbage til det. We'll come back to that. But this is gonna annoy you because i nat means tonight, and last night also means you also say i nat. Now you're thinking, what the hell? I could say i går nat, right? I går nat. I could also say that. But more often than not, it will just be i nat. So how the hell are you supposed to know if it's last night, or if it's tonight or last night? Well, it's the verb that tells you. Is the verb in a present infinitive tense, or is the verb in a past tense? So the example I gave earlier today was something like, jeg skal sove, 2 sekunder, jeg skal sove hos, hvem var det? Det var Mathias i nat. Jeg skal sove hos Mathias i nat. That tells me I'm gonna sleep at Mathias's place tonight. Jeg skal gøre det. The verb skal is telling me it's a future thing. Whereas if I dropped skal and I used sleep in past, which is slept of course, and in Danish it's sov. So for example, jeg sov hos Mathias i nat. Now I know I'm talking about last night. So that's a little bit sneaky. But that's basically it. So then, how would you say in the night, during the night, if you like? Again, this sort of thing of being very general. Earlier we had om morgenen, om aften, om eftermiddagen, om formiddagen. So what do you think you'd then have with the night? And Andreas, du har lidt skrevet det allerede.
siger I? Gennem hele natten. Det er godt. Gennem hele natten means like just like throughout all the night. Gennem hele, a little spelling mistake. Hele natten. You need the natten. Often when we're talking about something that there's only sort of, it's something that everybody knows, right? The night, for example, the moon, the sun. We use the definite form, so we say the night, the sun, the moon. So natten is the same. Morgen, in all these examples we had morgen, aften, eftermiddagen. So it would be om natten. You wrote earlier midt om natten, which is also an awesome song and a movie. If you don't know it, check out the film Midt om natten. Super cult film, a cult movie. Midt om natten would sound like in the middle of the night. But if I said, for example, he always wakes during the night. Han vågner altid om natten. Om natten. Eller I always wake up during the night. Jeg vågner altid om natten. So you can see there's some patterns, right? When you're talking very general, you use this construction of om, and then the definite om morgen, om aften, om eftermiddagen, om natten. So maybe one more example we could give would be with days, right? We often talk about on which day we did what. So a random example. Hvordan siger man Tuesday på dansk? Skriv i kommentarfeltet. Hvad hedder Tuesday på dansk? Jeg har nogle sjove emojier herinde, som jeg bare gerne vil bruge af ingen grund. Bare fordi jeg kan. Det var sjovt. Ham der. Lad mig lige se. Han vågner tirsdag. Sådan. Ja, selvfølgelig. Det hedder tirsdag. Så hvis du nu tænker på de andre eksempler vi har haft, if you think of the other examples that we've had, how might you say last Tuesday? Past tense. Hvordan siger man last Tuesday? Tirsdags, præcis, yeah. You need the E, however. E tirsdags. Sådan. Yeah. Again, like you may have been thinking sister tirsdag, and it kind of makes sense, especially when you know English, right? But sister tirsdag, I would say I tirsdags. I guess the only time you would say sister tirsdag is if you're not actually specifically referring to last Tuesday, like the week that has passed, but you're referring to a Tuesday that passed, whenever it was, like, I don't know, the last Tuesday that we met, this thing happened, then sister tirsdag, hvor vi mødtes, blah, blah, blah. That would make sense. But when you talk about the one that's just passed, I tirsdags. Yeah, so you just apply that to all the days. I fredags, I lørdags, and so on and so on. So what about now, if you want to say, on Tuesdays, I do this, the open general form of saying that. Ja, vi har styr på det nu. Det kører. Det er ret godt. Undskyld, min søn græder ret meget. Jeg håber ikke, at han forstyrrer. Ja. Det skal nok lægge på snart og se, hvad det er, der sker med ham. Men hvad hedder det? On Tuesdays. Hvordan siger man on Tuesdays? Meget generelt. Nogle idéer?
Det hedder nemlig, jeg skrev det, det hedder om tirsdagen. Godt gæt, Andreas. Good guess. Men nej, om tirsdagen. Så vi har det om morgenen, om eftermiddagen, om formiddagen, om aftenen. I don't think we mentioned om aftenen, but it's the same. Om natten, om tirsdagen. Sådan. Om fredagen, om lørdagen, og så videre, og så videre. Så hvis jeg nu siger om lørdagen, spiller jeg normalt musik med venner. Om lørdagen spiller jeg normalt musik med venner. Hvad laver du normalt om lørdagen? Hvad laver du normalt om lørdagen? Så det kører nu. Vi har styr på det. Hvad laver du normalt om lørdagen? Skriv en kommentar. Lad mig vide, hvad du laver. Hvad du går og laver om lørdagen. Jeg, som sagt, normalt spiller musik. Du har måske set på Instagram, at jeg gør det. Og hvis ikke det, så laver jeg aktivisme, faktisk. Det larmer af helvede til derude. Nå. Skriv gerne, hvad du laver generelt. Du shopper, sådan. Du kan bare sige, jeg shopper, for eksempel. Du behøver ikke at sige, go shopping, just, jeg shopper. Jeg shopper, generelt. Otherwise, you'd say, like, jeg tager ud og shoppe. Jeg tager ud og shoppe. Perfect. So there's probably quite a few more branches you can follow, but hopefully you start to see that there's a bit of a pattern with all these. And I'm gonna copy the examples we had that I have in this document here, og jeg sætter dem ind i chatboxen, så kan I lige gå dem igennem en sidste gang. You can go through them one more time if you like. Oh, it's going to the chat a bit weird. Let me see, can I do anything about that? Maybe not. I'm just gonna post it. I think it will be fine. Må jeg? Eller hvad sker der her? Jeg kan ikke sende det på den måde. Okay, jeg prøver noget andet. 2 sekunder. Det kan være, at jeg skal fjerne et format. Det er derfor. Format, den skal jeg bare fjerne. Lad os prøve igen nu. Nej, det virker slet ikke. Ej, hvor frustrerende. Hvad laver de andre? Ja, hvad laver I? Skriv gerne, hvad I laver. Mens jeg prøver at indsætte vores eksempler. Jeg ved ikke, hvorfor det ikke virker. 2 sekunder. Okay, der kom der noget. Så gør jeg det på den måde. Jeg skal gøre det 3 ad gangen. Whatever. I aften, i aftes, i går aften, om aftenen. Okay, it might look a little bit messy in the chat, but the format is not copying well from the document, but whatever, you can understand it, right? Formiddag, i formiddags, om formiddagen, i går formiddags. Sådan. Næste, det er i eftermiddag, i eftermiddags, om eftermiddagen. Så har vi i går. Jeg vil se, om jeg kan gøre det lidt bedre. Hvorfor? Jeg kan ikke forstå, hvorfor det bliver sådan. I går morges, i går formiddags, i går nat. Nej, den vil ikke lege. Doesn't want to play. I går eftermiddags, i går morges, i går formiddags, i går nat. Ja, det er okay. Så havde vi i nat og om natten. I nat om natten. Og til sidst, der havde vi, hvad havde vi? Vi havde tirsdag, for eksempel. Jeg skriver det tirsdag. I tirsdags.
last Tuesday, og om tirsdagen. Sådan der. Perfect. Nice. Like I said, you can continue down a bit of a rabbit hole here if you, for example, go to the Danish dictionary and put in one of these like ETS. It might give you a lot of other suggested words. There's, I think, usually says or i nærheden, words, close words, or it might say eksempler. I can see here if I write i går under eksempler, så står der i går eftermiddags, i går morges, i går formiddags, i går aftes, i går nat, dagen i går, natten til i går, i løbet af i går. Der er mange eksempler. So if you want to investigate a little bit more, you could do it that way. Otherwise, det var det. Vi kan pause for i dag. Jeg håber, I fik noget ud af det. Tak fordi du kom med. Tak fordi du var med. Og vi ses i næste uge. Samme sted, samme tidspunkt. Det samme tidspunkt. Tak for i dag, venner. Vi ses.